voice box. And the words are so, so powerful. And let us be able to utter the right things through our mouth. As we bring our hands to our heart, let there be so much of peace and contentment here, so much of love and affection for ourselves and to give to everybody around us. Let there be so many blessings in your path, my sisters. Thank you so much. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. Ladies who ખાલી તમને ના સલવાત પડાઈશ until we all settle down. આપણે થોડો 5 minutes મોરો હાલીએ છે. પ્લીઝ આપણે સેટલ ડાઉન થાય તો ફાતમા અસારિયા આવે આપણે કુરાનની તફસીર કરવા વાસ્તે પ્લીઝ. Can we all hear? Please. Can we please welcome Fatma Bai with Salawat ala Muhammad.
મારા વડીલો તથા બહેનો, સલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. બહેનો સંભળાય છે? હા. બહેનો, માસમાબાઈ પાસેથી રિક્વેસ્ટ આવી છે કે આપણે પ્રોફેટ સુલેમાન ઉપર કરીએ, કારણ કે માસમાબાઈએ બહુ જ સોલિડ એક્ઝિબિશન જોયું અને બહુ જ ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયા હતા. અને માહે રમઝાનમાં ઇવન દાર ઇસ્લામમાં પણ એ લોકોએ પ્રોફેટ સુલેમાન ઉપર એક્ઝિબિશન કર્યું. તો જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ ફાતિમા દાતુ છે આપણા પાસે અહીંયા, એના પાસે ઘણા બધા પિક્ચર્સ છે, તો તમને મજા આવશે તમને જોવાની. તો બહેનો, પ્રોફેટ સુલેમાન દાઉદ અલૈહિસ્સલામના દીકરા હતા. અને પ્રોફેટ દાઉદને લગભગ 19 બચ્ચા હતા, પણ બચ્ચા એટલે કે દીકરાઓ હતા. હવે 19 દીકરાઓમાંથી કોને એ ઇંતખાબ કરે એના પછી? હવે એ તમને ખબર છે કે પ્રોફેટહુડ આપણે પોતે ના બનાવી શકીએ. પ્રોફેટ જે છે કે ઇમામ જે છે એ ખુદાએ આલમે ઝરમાંથી બનાવ્યા છે. જેવી રીતના કે આલમે ઝર એટલે ટીપા ટીપા એટલે એટમ્સ. તો ખુદાએ આપણે બધાને એક સાથે આલમે ઝરમાં બનાવ્યા હતા. હવે એ એક લાઈનમાં તમે ઇમેજિન કરો કે આપણે હતા બધા, અને ખુદાએ કીધું અલસ્તુ બે રબ્બિકુમ, હું શું તમારો રબ નથી? તો આપણે બધાએ, જ્યારે તમે નેગેટિવ ક્વેશ્ચનને અરબિકમાં તમે પોઝિટિવમાં તમે એને રિપ્લાય કરો તો તમે કહો બલા. તો કુરાનમાં છે ખુદાવંદે કરીમ બધાને, વેધર આપણે મુસ્લિમ હોય નોન મુસ્લિમ હોય કોઈ પણ ધર્મના હોય, પણ બધાના દિલમાં એક સિમ કાર્ડ છે, જે સિમ કાર્ડમાં રબ છે. કારણ કે એને પોતાએ કીધું છે અલસ્તુ બે રબ્બિકુમ, આપણે બધાએ કીધું બલા. બલા એટલે હા. હવે એમાંથી 1,24,000 પૈગંબરોને બીજી જરાક વધારે રિસ્પોન્સિબિલિટી લોકોએ લીધી. એ લોકોને કહેવામાં આવ્યું કે તમે શું મારી આ દુનિયામાં જે રાઇટનેસ છે એ ફેલાવશો, પણ તમને મુસીબત થશે, મહેનત કરવી પડશે, પણ મારા લીધે તમે એ કરશો. તો એ લોકોએ બધાએ કબૂલ કર્યો. હવે આપણે ઓર્ડિનરી માણસ રહ્યા, એ લોકોએ 1,24,000 પૈગંબરો રહ્યા. હવે એમાંથી એ 1,24,000 પૈગંબરો નબી થયા. નબીમાંથી એને 313 રસૂલ, એટલે રિસાલત એટલે તમને પછી શરીયત લઈ જવી પડશે, તમને વધારે ઓપોઝિશન મળશે. એ 313એ કબૂલ કર્યું. ને પછી એમાંથી તમે જોશો તો 5 ઉલુલ આઝમ, એટલે બહુ જ વધારે આઝમ એટલે મજબૂત રહેવાનું છે. એટલું મજબૂત કે આદમ અલૈહિસ્સલામ પણ ઉલુલ આઝમમાં નથી. અને પછી આપણે જોઈએ તો દાઉદ અને સુલેમાન એ લોકો નબીમાં રહે છે, નબીમાં રહ્યા છે. અને નબીમાં હવે તમે ઘરે આવો, દાઉદ અલૈહિસ્સલામના ઘરમાં તમે છો. હવે 19 બચ્ચા તમારા દીકરાઓ છે, 19 દીકરાઓ છે. હવે કોઈને એમ ખરાબ ના લાગે તો 2 જાતની પરીક્ષા આપી. એક પરીક્ષા છે કે 10 ક્વેશ્ચન હું આપું છું, એ 10 ક્વેશ્ચનના આન્સર કોણ મને આપે છે. હવે તમે જુઓ એ 10 ક્વેશ્ચન એટલા બધા ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે આપણને ખબર ના હોય ત્યારે આપણે પોતે પણ ઘણી ફેરે વિચાર ના કરી શકીએ. તમને કોઈને પણ વિચાર આવે તો તમને પ્લીઝ ઇન્ટરેક્ટિવ ક્લાસ છે તો તમે જવાબ દેજો. હવે શું એવી વસ્તુ છે કે જે નિયરેસ્ટ થિંગ ટુ યુ, તમારી એક સાવ બાજુ અને બાજુમાં શું વસ્તુ છે? નિયરેસ્ટ થિંગ ટુ યુ શું છે? હા, તમારા માટે, બોડીમાં કે તમારા માટે? તમારું મોત. નિયરેસ્ટ થિંગ તમારું મોત છે. એવરી બ્રેથ આપણે જ્યારે જનયમાં, તો એવરી બ્રેથ આપણે આપણા મોત તરફ જઈ રહ્યા છીએ. હવે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, તમારામાં તમને ફર્ધેસ્ટ થિંગ્સ, બહુ દૂરમાં દૂર વસ્તુ શું છે? ફર્ધેસ્ટ. ટાઈમ જે વયો ગયો છે ને, ટાઈમ જે વયો ગયો એ પાછો નહીં આવે. હવે તમે વિચાર કરો કે તમારા સાથે
વોટ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ એટેચ ટુ યુ? શું તમારા સાથે એટેચ છે? તમારી રૂહ તમારા સાથે એટેચ છે. હવે કેનાથી તમને બહુ વધારે બીક લાગે? તમે એને હમણાં સુધી મોહબ્બત કરતા હો પણ તમને એનાથી બીક લાગે. જ્યારે રૂહ બોડીમાંથી નીકળી જશે તો તમે એને કહેશો મૈયત, નામથી પણ નહીં પુકારો, અને તમને રાતના એને સાથે એનેક્સમાં પણ બેસવું પડશે તો તમે ઓલો ઓડિયો નાખીને વયા જાશો. પહેલાંના જમાનામાં એ લોકો બેસતા હતા. હવે પાંચમું કે બે વસ્તુ જે છે એ બહુ સ્ટેબલ છે, કિયામમાં છે, સ્ટેબલ છે. બે વસ્તુ જે બહુ સ્ટેબલ છે, જે તમને સ્ટેબલ રાખે છે, ખુદાને કદાચ થોડી થોડી ચાલતી હશે. એક છે આસમાન, એક છે જમીન. છે ને, સ્ટેબલ છે, આખો ટાઈમ સ્ટેબલ રહ્યા રાખશે. બે વસ્તુ જે છે એ દૂર ને દૂર એકબીજાથી જાયા રાખશે. ડે એન્ડ નાઇટ, વેરી ગુડ. ડે એન્ડ નાઇટ, વેરી વેરી ગુડ. પછી તમે એક એવા કામ કરો કે જે આખિરતમાં તમને બહુ જ કામ આવશે. શું કામ તમે કરશો તો આખિરતમાં બહુ જ વધારે કામ આવશે? જી, સદકો પણ એનાથી પણ, કુરાન એનાથી પણ વધારે. આપણી બોડીમાં એક વસ્તુ છે જેને હું કહું, તમને હિન્ટ આપું છું, ગુસ્સો. તો કિયામતમાં તમને શું કામ આવશે? એને ગુસ્સાને પકડો તમે, પછી એમાંથી મને આન્સર આપો. ગુસ્સામાં સબર. ગુસ્સામાં સબર અને ગુસ્સામાં આજે આપણે શબનમભાઈ શીખવાડ્યા કે ટંગને કંટ્રોલ કરવો. ગુસ્સામાં ટંગને કંટ્રોલ કરવો. અને આખિરતમાં કઈ વસ્તુ આપણને મઝમ્મત કરશે? મઝમ્મત એટલે કે આપણને તોહીન આપશે, આપણને ડિસ્ગ્રેસ કરશે, આપણને નીચે લઈ આવશે. હા, તો હવે આ જ ગુસ્સાને ઇન્સલ્ટ કરશે. આ જ ગુસ્સાને તમે પકડો. ગુસ્સામાં તમે જે બોલી નાખ્યું છે ને, જે આપણે હમણાં જ જોયા યોગામાં, એ તમારી એવી જબાન છે કે જેમાં હાડકું નથી, જે એટલી નાની જબાન છે જે તમને આખું તમારું બોડીને ધ્યાન રાખે છે, ખાવા પીવાને ધ્યાન રાખે છે. એ જબાનમાં તમે જો બોલી નાખ્યા, ગુસ્સામાં બોલી નાખ્યા, તો પછી ઇટ નેવર કમ્સ બેક. વોટ ગોઝ આઉટ ઇટ નેવર કમ્સ બેક. એટલે સુલેમાને આ બધા આન્સર આપ્યા. અને એ 4 નબીઓ છે, એ રસૂલ નથી થયા. 4 નબીઓ છે જે નાના હતા. હવે એ પણ 13 વર્ષના હતા. જે રીતના આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે ઈસા પૈગંબર ઘોડિયામાં બોલ્યા, યાહયા પૈગંબર જરાક 5-7 વર્ષના હતા અને એને કીધું કે હા, હું આ ઈસામાં માનું છું. એ રીતના આપણે 4 પૈગંબરમાં પણ નહીં જાય. હવે આ એક પરીક્ષા થઈ ગઈ. તો દાઉદ અલૈહિસ્સલામને તમે જોશો કે બની ઇસરાઈલમાં જે કિંગ હોય ને અને જે પ્રોફેટ હોય ને, એ બે જુદી વસ્તુ હોય. કિંગ છે ને તે લડાઈમાં લઈ જઈ શકે, પ્રોફેટ છે ને લડાઈમાં નહીં જઈ શકે. દાઉદ અલૈહિસ્સલામ છે ને બે ભેગા થયા. એ કિંગ પણ થયા અને એ પ્રોફેટ પણ થયા. અને એટલા સ્ટ્રોંગ હતા કે બની ઇસરાઈલી જ્યારે એનું માનતા નહોતા ને, તો તમે જોશો તો 5 ફેરે, કુરાનમાં 5 ફેરે જે બની ઇસરાઈલીએ માન્યું નહીં ને, કુનુ કિરદતન ખાસીન, મંકીસ થઈ ગયા. તમે જે સૂરે યાસીનમાં પડો છો ને, મસ્કમાં કેટલા બધા જાનવર, લગભગ અમને ફિકમાં 18 જાનવરને સ્ટડી કરવા પડે કે ભલે એ વેજીટેરિયન પણ હોય, જાનવર વેજીટેરિયન પણ હોય, જે રીતના મંકી વેજીટેરિયન પણ છે. એને તમે કાપો તો એનું ખૂન પણ ઉડશે, પણ તમે એને નહીં ખાઈ શકો. તો એવી રીતના 18 જાનવર બની ઇસરાઈલમાં મસ્ક થઈ ગયા. તો દાઉદ પૈગંબરની એક લાનત છે મોટા મોટી બની ઇસરાઈલી ઉપર કે જેને આ નહોતા માનતા. હવે આપણે સુલેમાન ઉપર જાય. નબી સુલેમાનને ચૂઝ તો કરી લીધા, પણ પછી દાઉદ અલૈહિસ્સલામની જે જસ્ટિસ હતી ને, એ એટલી સ્ટ્રોંગ જસ્ટિસ છે કે કહેવામાં આવે છે કે 12મા ઇમામની જસ્ટિસ દાઉદ અલૈહિસ્સલામની જસ્ટિસની સાથે હશે. તો હવે એક બીજી પરીક્ષા લેવાની. દાઉદ અલૈહિસ્સલામ અહીંયા બેઠા છે એની ખુરશી ઉપર. બહુ મોટી લોકોની પાસે ખુરશી હોય છે જ્યારે કાંઈ કે પ્રોફેટ છે અને હવે કિંગ પણ છે.
અને સુલેમાન દરવાજા પાસે બેઠા છે. 13 વર્ષના સુલેમાન છે, દરવાજા પાસે બેઠા છે. 2 માણસો આવે છે, કારણ કે એને જજમેન્ટ કરવાની હોય છે. એક નામ બધા છે, પણ હું બહુ વધારે નામ નહીં લઉં. હવે એક છે ફાર્મર છે અને એક છે શેપર્ડ છે. 2 જણા આવી અને નબી દાઉદ પાસે આવીને કહે છે, જે ફાર્મર છે એ કહે છે, રાતોરાત આ શેપર્ડના ઘેટા બકરા બધા મારા ફાર્મમાં આવી અને બધું ખાઈ ગયા. હવે એને પૂછે છે શેપર્ડને કે સાચી વાત છે? કે હા સાચી વાત છે. કેવી રીતના એ લોકો આ ફેન્સ પણ નહોતી ને કેવી રીતના દર ફેરે નથી જતા, પણ કેવી રીતના જઈ અને એ લોકો આ ખોરાક ખાઈ ગયા. હવે બાઈ ફાતેમાં દાંતો અહીંયા જ બેઠા છે અને બધી ખબર છે, એ માથું હલાવે છે, કારણ કે એને સોલિડ સ્ટડી કર્યું છે. હવે એ કહે છે હા, મારા બધા ઘેટા બકરા જઈને આ બધું ખાઈ ગયા. તો દાઉદ અલૈહિસ્સલામને પણ વહી આવે છે, અને હું નથી કહેતી, પણ સુલેમાન અલૈહિસ્સલામને પણ વહી આવે છે. દાઉદ અલૈહિસ્સલામ કહે છે બસ તો તમે ગાર્ડન એક્સચેન્જ કરી નાખો, આનું ગાર્ડન. તો સુલેમાન કહે છે બાબા, હું આ દરવાજામાં બેઠા છે, સુલેમાન કહે છે બાબા મારા વાલિદ ગિરામી, હું જો એક વસ્તુ તમને કહું, ખાલી મારી આ રાય છે, હું તમને એક વસ્તુ કહું કે ખાલી એ ફ્રૂટ્સ ને ફળ ને એ જ બધું ખાઈ ગયા હતા, તો લેન્ડ પણ દઈ દેવાનો ફાયદો નથી. તમે એમ કરીએ આપણે કે આ જે શેપર્ડ છે એ આવીને બાગમાં બધું વાવે, જેવી રીતના લાસ્ટ યર એનો બધી ગ્રોથ હતી એ ગ્રોથ સુધી આવી જાય, પછી આ બધી ગ્રોથ એ દઈ દે ઓલા ફાર્મરને, ને ફાર્મર પાસે એ ગ્રોથ આવી જાય ને જમીનને બદલાવાની જરૂર નથી. તો બાપા એકદમ ખુશી થયા. અને અહીંયા તમે એમ કહી શકો કે 13 વર્ષના સુલેમાનીએ એની પ્રોફેટહુડ ડિક્લેર કરી. નથી કે દાઉદ અલૈહિસ્સલામને એને બાપાને ઇન્સલ્ટ કર્યું, પણ અહીંયા એને ડિક્લેર કરી એની પ્રોફેટહુડ. હવે દુનિયામાં 2 થી 3 વધારે પ્રોફેટ હોઈ શકે, જેવી રીતના કે પ્રોફેટ ઇબ્રાહીમ હતા તો ઇસ્માઇલ પણ હતા, પણ એક હંમેશા સિનિયર હશે ને એક હંમેશા જુનિયર હશે. તો દાઉદ અલૈહિસ્સલામ અને સુલેમાન અલૈહિસ્સલામને હવે આપણા પાસે જ્યારે ટાઈમ હશે તો આપણે જોશું કે એ લોકોને ખુદાએ કેટલી બધી વસ્તુ આપી છે, ને એમાંથી પણ દાઉદ અલૈહિસ્સલામ પછી જ્યારે ગુજરી ગયા તો સુલેમાનને કેવી રીતના વધારે આપી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, દાઉદ અને સુલેમાન જ્યારે સાથે હતા તો એ લોકોને એક એવી બોલી આપી છે કે જે જાનવર પણ સમજી શકે, પંખી પણ સમજી શકે, ઓલી એન્ટ પણ સમજી શકે. અને દાઉદ અલૈહિસ્સલામનું જે આપણે કહીએ છીએ ને ઝબૂર લગભગ 9 વખત આ કુરાને શરીફમાં ઝબૂર શું છે, એના કેટલા બધા ચેપ્ટર્સ છે, એ કેવી રીતના આ લોકો ઝબૂરને વાપરે છે, આપણે ઝબૂરની ખાસ કાંઈ નથી ખબર, પણ કુરાનમાં આટલી ફેરે ઝબૂરનું એ નામ છે, એ જ નામ છે. પછી જ્યારે દાઉદ અલૈહિસ્સલામ ગુજરી ગયા તો હવે માસુમાબાઈ જે કહે છે એ આપણે લેશું કે એના પાસે શું હતું. સુલેમાન અલૈહિસ્સલામ પાસે એક જેની રિંગ હતી ને, એમાં એટલું બધું એના પાસે તાકાત હતી કે એ હવાને કે હવા તું બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ જા, તો 1 મહિનાની જર્ની એ હવા અડધા દિવસમાં કરે. હવાને કે તું બહુ આસ્તે જા, તો આસ્તે જાય, જેવી રીતના આપણે બિલકિસની આખી સ્ટોરી કરી. પછી એના પાસે જીનનો કંટ્રોલ હતો, જેવી રીતના આપણે જોઈ ગયું કે અફરીત મિનલ જીન, એને ખુદાઈ એને સુલેમાને કીધું ના મને નથી ખપતું કે તું બિલકિસનો થ્રોન લઈ આવ, તું કદાચ ઉલ્લુ બનાવી નાખીશ. પછી બીજા જીન એટલા બધા આડા ફરતા હતા કે જેને 70 ચેનમાં બાંધવા પડ્યા. હાઈએસ્ટ વસ્તુ કુરાનમાં જો હોય, એક એલિમેન્ટ જો હોય હદીદ પછી આયન પછી, એ છે કોપર. સુલેમાન પૈગંબરને કોપરમાં એટલું બધું એને તાકાત આપી હતી કે એ મોટા આપણે કહીએ ને દેગ બનાવતા હતા, દેગ બનાવીને ખાવાનું બનાવતા હતા. એ દેગ ઉપર ચડવાને એના પાસે દાદરા ખપતા હતા. પછી હવે મરઝિયાબાઈનો ક્વેશ્ચન જ્યારે આપણે બિલકિસનું પતાવ્યું તો એ કહે કે પણ સુલેમાન પૈગંબર ગુજરેલા કેવી રીતના? તો સુલેમાન પૈગંબર એક ફેરે બાલ્કનીમાં ગયા. હવે આપણે ખાલી આન્સર દઈએ છીએ, પછી નેક્સ્ટ વીક આપણે ટાઈમ મળશે ત્યારે એક વાર
નેક્સ્ટ વીક આપણે જ્યારે મરઝિયાબાઈને આપણે કહીએ કે સુલેમાન એટલું બધું એના પાસે કે એ પોતે માંગ્યા કે મારું જે મુલ્ક છે મારા પછી લા યમ બગી અહદન, મારું મુલ્ક છે એના જેવું કોઈને નહીં આપશે. તો રસૂલે ખુદાએ એની દુઆ એની કબૂલ કરી. રસૂલે ખુદાએ કીધું સુલેમાન તારા પાસે એ મુલ્ક હશે પણ મારા જે બેટા હશે મહેદી તારાથી વધારે એને મળશે. તો તમે ઇમેજિન કરો સુલેમાનનું મુલ્ક કોઈ જેવું નહોતું. હવે સુલેમાન બાલ્કનીમાં જાય છે. એ કહે છે કોઈ આજે ના આવે, મને એકલાને મારું મુલ્ક જોવું છે. હવે કોક આવીને ઊભો રહે છે અને કહે છે કે મેં ના પાડી હતી ને કે કોઈ નહીં આવે. તો ઓ કહે છે મને રજા નથી લેવાની જરૂર, હું આમ જ આવી શકું છું. તો સુલેમાનને ખબર પડી ગઈ. તો એ કહે છે કે ઝાયરન ઔ કાબિઝન, ઝિયારતમાં આવ્યા છો કે કબઝ કરવા? તો એ કહે છે કાબિઝન. હવે સુલેમાન ઉલુલ આઝમ નથી, નૂની જેમ એને છાયામાં જવાની રજા ના મળી, પણ એ એની લાકડી સાથે ઊભા હતા. તો સુલેમાન એક જ વસ્તુ કહે છે તું મારી રૂહ કબઝ કરી લે, પણ મારા બાપાએ જે મસ્જિદ બનાવી છે ને બૈતુલ મુકદ્દસ, એ બૈતુલ મુકદ્દસ અડધી રહી ગઈ બાપાના ટાઈમે. હવે હું જ્યારે આ લાકડી ઉપર મરી જાઉં, ગુજરી જાઉં ને, તો તું એમ કરજે મલેકુલ મોત કે તું આ લાકડીને એમ જ રાખજે. ઓલા જે જીન છે ને એ માનવાના નથી, એ મારા બાપાની મસ્જિદ અધેરી મૂકીને ભાગી જશે. તો હવે જ્યારે મસ્જિદ થઈ જાય ને, આખી પૂરી થઈ જાય ને, ત્યારે તું આ લાકડીને ખતમ કરજે અને હું પડી જઈશ. તો લાકડી કેવી રીતના ખતમ થઈ? ફાઇન. વર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ સલવાત. ઓર્ડિનરી જીવડા નહીં, ફાતમાબાઈ તમને કહેશે. આપણે આપણા મરહુમીન માટે એક સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા. સોરી, 2 મિનિટ જરાક વધારે લેવાઈ ગઈ છે. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું. આઈ થિંક વેલ વર્થ ઇટ. થેન્ક યુ શગુફતા. આપણે અનાઉન્સમેન્ટમાં Assalamu alaikum. Can we? આપણે સૂરે ફાતિહા પઢશું for the following. મરહૂમ હાજી રોશન અલી કાસમ અલી મૌલદીના, અકબર અલી નૂર મોહમ્મદ જીવરાજ, શેરાબાઈ નૂર મોહમ્મદ જીવરાજ, મરહૂમ નસમાબાઈ સુલેમાન, અમીરભાઈ અબ્દુલ રસૂલ પંજુ જે આજે ટોરોન્ટોમાં ગુજરી ગયા છે, મરહૂમ અબ્દુલ હુસૈન તકીમ, મરહૂમ કાસમ જાફર, મરહૂમ અમીર અલી જાફર, મરહૂમીન of Habib Walji family and kul marhumin. Surah Fatiha, please. આપણી પાસે ઝોરન આવી છે જે પેલા ઓલો બ્યુટિશિયન પણ કરે છે ને અહીંયા પણ એનો શેન્ડલિયા રૂમમાં એનો સ્ટોલ છે જે કલર્ડ અબાયા લઈ આવી છે. તો પ્લીઝ તમે લોકો જોવા જાજો. ઓકે, ખુદા હાફિઝ. Salawat. Can I welcome Jannah for Parkinson's diseases to show us awareness? આજે આપણું વિષય છે અવેરનેસ ઓફ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ છે. એમાં જન્ના આપણે આપશે, ઇંગ્લિશમાં આપશે ટોક. જેને કાંઈ સમજણ ના પડે તો હું અહીંયા છું, પ્લીઝ તમે પૂછા કરજો. વચમાં નહીં, કેમ કે આપણે લાઈવ બ્રોડકાસ્ટ પણ થાય છે. એટલે ઇન ધી એન્ડ જેને કાંઈ સમજણ ના પડે, કાંઈ પણ વસ્તુ, કાંઈ સેન્ટેન્સ, કાંઈ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ, તો હું તમને ટ્રાન્સલેટ કરી દઈશ ગુજરાતીમાં કે ઉર્દુમાં. થેન્ક યુ. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. Thank you. Got the slides up? Okay. This is next slide. No, this slide is fine. Yeah. Can we introduce who is she? Yes, she does. Jannah, introduce her before she starts the talk. I say I will that. introduce. Assalamu alaikum, everybody.
આજનો આપણો ટોક છે એ આપણી બેન જના કરવાની છે. એ અવેરનેસ કરે છે પાર્કિન્સન્સનો શું છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી એ ગુજરાતી નથી બોલતા પણ ઇંગ્લિશમાં, પણ ટ્રાય કરશે એઝ સિમ્પલ એઝ પોસિબલ તો યુ કેન ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ને કંઈ પણ એવો કાંઈ હોય તો જરાક તમારે હાથ ઊંચો કરશો. પ્લીઝ બધા સાથે નહીં બોલતા. તમે તમારો હાથ ઊંચો કરશો એન્ડ દેન શગુફતાબેન અહીંયા બેઠા છે એ તમને હેલ્પ કરશે ટુ ટ્રાન્સલેટ ઇન ટુ ગુજરાતી. બટ પ્લીઝ જે ક્વેશ્ચન આન્સર હોય ને એ આપણે છેલ્લે રાખ્યા છે. 10-15 મિનિટ જેટલી પછી ટાઈમ હોય ત્યારે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર કરશું. ઇન બિટવીન please let's not interrupt. Let's have the whole talk. Let's try to understand because it's a very important topic. Okay? આપણામાં કમ્યુનિટીમાં છે પાર્કિન્સન્સ બીજી બાયુને ને પીપલ આર નોટ અવેર ઓફ ઇટ એન્ડ આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. આપણે બધા કાંઈ સમજવાની કોશિશ કરે. સલવાત. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So my name is Jannah. I'm a speech and language therapist and I specialize in Parkinson's disease. So today I'm just giving a brief talk about Parkinson's disease, what it is, and how we can manage the symptoms. I will go into a bit more details about what I do as a speech and language therapist with people who have Parkinson's disease. Thank you. Next slide. So Parkinson's disease it's a problem that occurs in the brain. Usually, normally what we have is something called dopamine in the brain that sends messages to parts of our body. In Parkinson's disease, this is reduced, so we're just not producing the dopamine as much. So because of that, muscle movement is not as smooth, it's not coordinated, and we might see some difficulties with people's movements and mobility. So it is known as a progressive neurological disorder, and that's because it gets worse with time. It's a neurological disorder because it affects the nervous system. And it usually appears in people over 60. We have seen it occur with people under 60, of course, but it's not as common. It's more common in people over 60. And next slide. So the exact cause of Parkinson's, why the brain is not producing as much dopamine as it should, is unknown. We understand the contributing factors, but we don't understand, even though there's a lot of research that's going into it for multiple years, there's no understanding of what's causing Parkinson's. There are contributing factors, like I said. Thank you. Genetic mutations, that's in the DNA. Environmental toxins. Age and family history. So we do tend to see that if an individual has Parkinson's, it's also somewhere in the family. But that's not to say that it's hereditary. And we do tend to see that males have Parkinson's more than females. Next slide. So some of the symptoms that we notice, so everyone is different in the way they present. An individual might not have all of these symptoms, and the severity it varies. So something that we notice is a tremor. So we see this in the hand. There's a lot of shaking. It's uncontrollable. Something called bradykinesia, which is slow movement. So as much as a person is trying to send the signal to their arm to pick up something, it's a very slow movement. There's muscle rigidity as well. Muscles are stiff, not as flexible. So someone might just hold a certain pose with their muscle, not be able to stretch it out as much. There's also issues with posture as well. We do tend to see the hunched posture
And because of the stiffness I just mentioned with the muscle rigidity, it's hard to then lift your shoulders up and be in an upright position. These are the symptoms that we can see from the outside. There's obviously symptoms going on in the inside as well. I'll go into more details of that in the further slides, but just to highlight depression and anxiety, your mental well-being is impacted by this. There's sleep disturbances, memory issues, loss of smell, and a few more things that we'll go into in a few slides down. Next slide. So how is it diagnosed? It's usually a clinical evaluation of the symptoms. So we've had cases where patients say they've had Parkinson's for a lot longer before they were diagnosed. That's because clinicians, so a Parkinson's consultant, diagnoses based on the symptoms. So they're waiting for those symptoms to become worse to actually confirm it's Parkinson's. There are, of course, neurological examinations and imaging tests, but unfortunately, the NHS don't tend to go down that route because it's more expensive. So privately, a consultant would do a neurological examination and be able to diagnose it a lot earlier than the NHS do. There's no definitive blood test. There isn't a blood test for Parkinson's. It doesn't appear in the blood. It is just based off of the symptoms that I've described. Next slide. So, because Parkinson's is a degenerative disease, it gets worse over time, and unfortunately there isn't a cure. So what we're working on is managing those symptoms that I spoke about. There is medication, but that medication is just to manage the symptoms. So the medication increases the level of dopamine in the brain, but it's only for a certain amount of time. We see that the tremors and rigidities tends to decrease, but not completely go away. It just makes it a bit more easier to manage your day-to-day activities when you do take the medication. Alongside the medication, we also, as a team, see the individual for therapies, different kinds of therapies. So there's physiotherapy, and that's of course because of the mobility. What we tend to see in Parkinson's is because of the stiffness and rigidity, there's going to be a lot of people who are falling, they're losing their balance, they're tripping over things, and through those falls, they're injuring themselves further. So physiotherapy focuses on mobility, how to reduce those falls, but also if a fall is going to happen, how to fall safely. So it's something that the physiotherapist would go through with an individual based on their needs. There's also an occupational therapist as well who starts looking into the home environment, what things can be moved around, so furniture, carpets, things that would potentially cause a tripping hazard, what needs to be changed, as well as adapting home environment for the patient to be able to move around, so such as handrails, equipment and tools that can help with that as well. And then there's speech therapy as well. Go into that in a minute. So lifestyle changes is important in terms of exercise and diet because we want to maintain what we have. So if an individual has Parkinson's, we tend to see that the muscle dexterity is reducing over time. We're trying to get right at the beginning and maintain that as long as possible. Next slide. So the Parkinson's iceberg is referred to quite a lot because what we tend to see is only part of what an individual with Parkinson's is going through. It's quite a small image. I'm not sure if we can really see exactly everything that's written, but the bottom part of that iceberg is just to say that what's going on in the inside is a lot more than we can see and what people know. So there is constipation, soft speech, loss of smell, hypertension, bladder dysfunction, sleep difficulties, anxiety, depression, as I mentioned, and this is all going on in the inside. So if a person is feeling all of these things, it's obviously then going to impact as well how they're presenting on the outside.
Next slide. So with that in mind, we're then looking at a holistic approach. So we usually tend to see, as healthcare professionals, we see a patient as part of a team. So there'll be the consultant, the nurse, the physiotherapist, the speech therapist, the occupational therapist, and the dietitian, all working together with this one individual to try and find the best approach for them. And it's more about coping strategies and support. How can we support this person and manage their symptoms? As I said, it's really important to start right at the beginning as soon as we find out about the diagnosis. There are support groups for the patient as well as the family members and carers, and that's just to make sure that everyone is supported who's involved in the patient's care. We do recommend regular physical activity because if a patient is starting to lose motivation, they're feeling depressed, they're feeling anxious about it, they tend to not want to move as much and start going into, only wanting to stay at home, staying in bed, staying on the sofa, not moving as much, which means their muscles are not moving, which means that's obviously going to deteriorate faster. So we do recommend, of course, regular physical activity. We also provide family education and make sure that they're involved every step of the way as well. Next slide. So my role as a speech and language therapist is working with people who have Parkinson's and their carers and family members on maintaining their communication, most importantly, and their swallow. So as speech and language therapists, we also see people for their swallowing difficulties because it's the same muscles and nerves. Anything from the neck to the mouth is the same as speech. So that's why we also see them for swallowing difficulties. Next slide. So we start off with an assessment. We start off by asking a lot of questions and background, trying to really understand the person. With communication, we're evaluating their voice, because what tends to happen is because the muscles around your body is impacted by Parkinson's, the muscles around your throat, of course, are impacted as well. So then volume reduces. In our throats, we've got vocal folds which open and close, and that's controlled by the muscles. So if the muscles are not sending the signals effectively, that will reduce. We tend to see volume goes down. So people with Parkinson's have a very low volume. So as a speech and language therapist, I would have regular therapy sessions to try and improve and increase that volume. We're also working on speech clarity because the muscles around the mouth are impacted. So speech might become slurred or mumbled. And facial muscle movement in general. For swallowing, what we're looking for is a safe way to swallow the food and drink. That's what we're doing in the assessment. We're making sure that the person is able to swallow safely. Is there a bit of an echo? Yeah, but it's okay? Okay. Louder, okay. They can't hear. Okay. So with the swallowing assessment, it's got different studies. So it can be just me going into the clinic and seeing a patient face to face, or it can be that we're sending the person off for an actual video scan. It depends on the severity, of course. Next slide. So speech and voice therapy is separate to swallow. I'll see people in separate sessions for that. So what we're focusing on for speech and voice sessions is, like I said, big volume and muscles of articulation. It does require an intense practice. So I would see a patient weekly, but I'm also asking them to do their homework exercises, their vocal exercises every day until I see them next. And that's because if we're doing our vocal exercises in one session and we've seen improvement, by the time I see them next time and they haven't practiced, it just goes down again. And then I come back, it goes up and goes down. So what we're trying to do is maintain that all the way across so it stays up here. We do that with weekly sessions, but we're also
making sure that people understand that this is a lifelong practice. So even after they finish seeing a speech and language therapist, they need to keep up these vocal exercises all the way until the rest of their lives. And that's because the Parkinson's is progressing, so we want to try and keep the muscles nice and strong. We also work on breathing techniques, and that's because all of our speech is produced on an out-breath. So we need to make sure our breathing is coordinated. So we need to make sure we're taking a deep breath in. What tends to happen is we run out of breath towards the end of our sentence. If it's a really long sentence like I'm doing now, it would, towards the end, just go very low in volume. So one of the strategies we work on is, apart from breath support, is also pausing. So we start practicing pausing in the sentence where it becomes natural, just like I'm doing now. And if I didn't bring your attention to it, it wouldn't be really something you're focusing on. Okay, next slide. So there's communication strategies, so what we call clear speech strategies. So as well as the vocal exercises, we do 3 certain exercises where we're producing a big loud ah, and that's just exercising those muscles. We're also reminding people to be loud across all of their interaction. What tends to happen is people with Parkinson's present with the soft and very soft speech, so those last 2 on the image there. We're going for loud, not normal, loud, so that we start off at loud, and if it does just happen to go down, it comes down to normal rather than soft and very soft. Like I said, we're using short, simple sentences, we're being concise, and we practice all of this in our therapy sessions on a weekly basis. So we do it in a hierarchy kind of way. So we start off with phrase level, which is hello, how are you? And then we work up to sentence level, paragraph level, and then conversational level. And we just practice this in sessions. Next slide. So swallowing therapy is different. Swallowing therapy is usually 1 or 2 sessions. It's not an ongoing thing. And that's because we are assessing and giving advice, and then it's up to that person to implement and start using these strategies. So we've got 2 pipes. One goes down to our stomach, one to our lungs, and that's covered with a flap called the epiglottis. This is also controlled by a muscle. Because Parkinson's impacts the muscles, this closing can be impacted. Food can then just go down the wrong way. If you've ever heard that saying, it just feels like it went down the wrong way. That's because the flap didn't close down in time. So it's possible that there's a delay, or it's just not closing effectively. It's just not closing all the way. We can't change anything about this. This is already happening. What's within our control is environmental. So that includes the food consistency. So instead of for hard and dry foods, we're going for softer options, and that's just to make it easier to swallow. We can also focus on smaller mouthfuls, and that's just, again, to make it easier, and slow pace, so you're pausing in between. In severe cases, we might look at fluids, so that's anything that you drink being thickened. And that's because if you think about the consistency of a drink, it's a lot thinner and it goes down faster. So we're trying to slow that down, and there's something called a thickener. It's a powder that goes in the drinks, and it makes it just go down slower. It doesn't have a taste, but it does change the consistency of, let's say, water, so it's very notable when someone does have a scoop of this powder in their drink. We try to avoid it because a lot of people don't like it, and it's not the best option for quality of life. It's only in severe cases that we would recommend this thickener be put in drinks. Next slide. So this is just a summary of what speech and language therapists do with people who have Parkinson's. So we focus on speech, voice, swallowing, communication in general. So it might be to a point where patients are not able to use their voice
We might start looking at amplifiers, so that's like a microphone that makes their voice louder. It might be technology, so phone apps where they type in what they want to say and then that says it out loud for them. It could just be picture boards and they point to what they want. The point is to enable the person to communicate and express their thoughts and needs as much as possible. And then support, of course, to the people, to the individual with Parkinson's and to their family members as well. Next slide, I think that's it, yeah. So that's the overall idea of Parkinson's and how speech and language therapists can help people with Parkinson's. Is there anything, are there any questions that I can answer? Yeah. Yes. So that's more of environmentals, not specifically anything that comes to mind right now. I can't really specify heavy metals. Oh no, it's more of a contributing factor. So environment, so it's toxins, metals that are toxins, so it wouldn't help. It would, if anything, possibly be a factor that's impacted Parkinson's, made it worse. There, what is dopamine? Is it a chemical hormone? Dopamine is a neurotransmitter. So it's it acts as a messenger to send signals from the brain to the body. It's a chemical transmitter that's naturally produced in the brain. I'd just like to know the early symptoms of Parkinson's disease. So it's the same symptoms that I've mentioned. So it can be the tremor. So what I've noticed from people who have given me feedback actually is handwriting. A lot of people notice the first thing that changes is handwriting, and that's because of the hand tremor. Usually it's the tremors, but not so severe, and the slowness of movements. But again, everyone's different. It can be that this individual is presenting with tremors and handwriting changes, and then this person is presenting with voice changes and sleep disturbances. Is it just the handwriting, or is it the actual movement when you are writing? So it's the movement that impacts the handwriting. You might notice that someone's handwriting is not, there's a lot of shaking in the handwriting, or it becomes very small because a person is trying to control the tremor. But again, that's not to say that this is a main symptom and anyone whose handwriting has changed might have Parkinson's. No worries. Thank you very much, Baji. Excellent, excellent presentation. Thank you. In our house, we have got only one aunt whose Parkinson is getting worse and worse. So the environment is the same, the food is the same, everything that you have mentioned is the same. So could it be, it couldn't be genetic, I don't know, what could it be? And it is getting worse. So it can be genetic that it caused the trigger. It can be in the DNA, absolutely. But in terms of getting worse, that's just the way the disease progresses. It will get worse with time. There isn't anything to stop it from getting worse. It is a degenerative disease, and that's because the neurons in the brains are dying. Speech is not affected. The hands, the shaking of the hands have become so bad that even the plate being held in the hand could fall down. Yeah. So, like I said, everyone presents differently. So it could be that speech is okay, but everything else is not. And the way medication works is different for every individual. So it could be that, I don't know if the person is on medication, but it could be that the medication was working up to a certain point, and now the brain is just not reacting to that medication the same way because they've had it for a while. It could be that now the medication needs to be managed and changed. It might be that they need a different type of medication or a higher dose. But the disease, unfortunately, does progress. It's just the way it goes, unfortunately. Thank you very much. You're very welcome. So basically, Parkinson એવી બીમારી છે
જે આપણે મસલ્સમાં ઇફેક્ટ કરે છે, આપણી બોડીની મસલ્સમાં. તો આપણે મસલ્સ આપણે કામ નથી કરતા ને હાર્ડ થઈ જાય છે, તો આપણે હાથ ને પગ શેક થઈ છે ને વધારે સમટાઈમ્સ એ લોકો જે ડોફેમિન જે હોર્મોન છે, જે કેમિકલ રાઈટ હોર્મોન છે, એ આપણે બ્રેનમાં પ્રોડ્યુસ થાય છે ને એ ડોફેમિન આપણે કહેવાય છે પ્લેઝર હોર્મોન, કે આપણે એ ઇમ્પેક્ટ કરે છે કે આપણે ઉઠીએ ને આપણે વી આર ઇન અ ગુડ મૂડ, ઇટ્સ અ ગુડ મૂડ હોર્મોન. તો જ્યારે આપણે ડોફેમિન ઓછું થઈ જાય છે આપણા બ્રેનમાં પ્રોડ્યુસ થવા, ત્યારે આપણો ડિપ્રેશન થાય છે. આપણે થાય કે આપણે ના ઉઠે, આપણે બસ ખાટલામાં જ પડ્યા હોય. યુસી કેમ કે ડોફેમિન ઓછું છે આપણે મગજમાં જે પ્રોડક્શન જે છે એ ઓછું છે, તો એ મસલ્સમાં ઇફેક્ટ થાય છે એમાંથી એઝ વેલ. ને આપણે એ જ ખાવાનું ખાઈએ છીએ, બધા એ જ બધું કરતા હોય છે, પણ પાર્કિન્સન કોઈને ઇફેક્ટ કરે છે, કોઈને આવે છે એ બીમારીને બીજાને નથી આવડતી. એ ડિપેન્ડ્સ કે આપણે જેનેટિક્સમાં શું છે, આપણી બોડીમાં શું છે. તો આપણે એ જ ખાવાનું ખાઈએ, એ જ આપણું એન્વાયરમેન્ટ હોય, પણ બધાનું ઇફેક્ટ આપણે બોડીમાં જુદું હોય બધાનું. યુ સી. તો બીજું કંઈ ક્વેશ્ચન્સ? Okay, so if a person who's got Parkinson, so if they get anxious, will the shaking be more? Will they shake more? Will they have progression more? So it can impact the symptoms at the time. So yes, if a person is feeling anxious in that moment, it can then trigger the Parkinson's symptoms, which are, one of them is shaking, slowness, muscle stiffness. Absolutely, it's all related, yes. But it's not that it would progress the disease. That's just the way it goes. The disease is already progressing, but in that moment, if the patient is anxious, yes, it can trigger. તો તમને સ્ટ્રેસ હોય કે એન્શિયસ હોય, જેને પાર્કિન્સન ડિઝીઝ હોય એને બીમારી, તો સ્ટ્રેસમાં એ લોકોને વધારે શેક થશે, એ લોકોનું હાથ પગ વધારે શેક થશે ને મે બી સોલો કરવામાં. તો આપણે કોઈ હોય આપણા ફેમિલીમાં જેને પાર્કિન્સન હોય, તો આપણે ટ્રાય કરવાનું કે એ લોકો એન્ઝાયટી ના થાય એ લોકોને વધારે. પણ એવું નથી કે એન્ઝાયટીથી એ લોકોનું વધારે સિમ્ટમ્સ થશે ને ખરાબ થશે, એ લોકોની ડિઝીઝ વધારે પ્રોગ્રેસ થશે, એવું નથી. પણ જ્યારે એ લોકોને સ્ટ્રેસ હોય ત્યારે એ લોકોને શેકિંગ વધારે થશે. You mentioned hallucination. Yes. Is there any way to overcome hallucinations? So it would have to be addressed with the consultant, absolutely. Sometimes hallucination is a side effect of medication. That's why it needs to be discussed with the consultant, so that they can pinpoint whether it's an effect of Parkinson's or an effect of medication. If it's an effect of medication, then that needs to be changed. If it's an effect of Parkinson's, then there needs to be a medication for the hallucinations. બધાને ખબર છે એટલે શું? જે ના હોય એ દેખાય આપણે. Not to prevent it, so there's in general eating healthy and avoiding sugars, processed food, so what we usually understand about healthy food. But there are also other things to take into consideration. So something to think about is Parkinson's can trigger constipation, so then we're looking at diet requirements for someone who has constipation. That's why there's a dietitian usually in the team, because every individual varies in their needs and how they're reacting to the Parkinson's, how they're reacting to the medication, how they're reacting to the environment in general, and what they need specifically for their food requirements. As we know, for all kinds of diseases, yeah, absolutely. આપણે જોયા કે ખાવામાં આપણે બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું છે, કેમ કે જે પણ આવે છે આપણા ટોક દેવા, ભલે અલ્ઝાઇમર્સ હોય, પાર્કિન્સન્સ હોય, યુટીઆઈ હોય, બધા કહે છે કે તમે પ્લીઝ તમારું શુગરને તમે લો રાખો. તમે શુગર ઇન્ટેક હેઝ ટુ બી રિડ્યુસ્ડ. તમે જેટલું થઈ શકે તમે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ ને શુગર ને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ એટલે વ્હાઇટ ફ્લાર, એ બધું તમે જેટલું ઓછું ખાઈ શકો
એટલી વધારે તમારા હેલ્થ વાસ્તે સારું છે. તો ડાયટ બહુ જ સખત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મને ખબર છે આપણું મોટું ડિસ્કશન હતું કે પ્રોવાઈડ કરવાનું હેલ્થી ફૂડ ને બધું, પણ વી હેવ ટુ હેલ્પ અવરસેલ્વ્સ. અમને પોતાને આપણે મદદ કરશું તો આજુબાજુવાળા બધાને કમ્યુનિટી પણ તમને મદદ કરશે, પણ પોતાની ધ્યાન રાખવાની ખાવામાં સ્પેશિયલી બહુ જ જરૂર છે. ઘી એકચ્યુઅલી ઇઝ વેરી ગુડ ફોર યુ. પ્યોર ઘી, બટર. પ્રોસેસ્ડ કાંઈ પણ એ ખરાબ છે તમારા વાસ્તે. વેજીટેબલ ઘી, વેજીટેબલ ધીસ, એ લોકો કે હા એમાં આપણું ફેટ ઓછું હોય, પણ ઇટ્સ નોટ ગુડ ફોર યુ બિકોઝ પામ ઓઇલ હોય અંદર. એવી વસ્તુ એ લોકો નાખતા હોય છે જે આપણી બોડી વાસ્તે સારું નથી. એટલે આજકાલ આપણે ડિઝીઝ વધારે છે. ઓલ્ધો લોન્જિવિટી છે કે આપણે વધારે જીવે છે, પણ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ નથી. એટલે ખાવામાં આપણે બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું છે. Why is dementia linked to Parkinson? Why is So there are a lot of studies going on at the moment to see why dementia is triggered by Parkinson's. Of course, the exact cause is unknown, as I mentioned, but there is a link between the two. So we tend to see in the later stages, not with everyone, but later stages of Parkinson's, a person might also develop dementia, and that has been linked to the Parkinson's disease. It's called Lewy body dementia when it's in Parkinson's. કોઈ બીજાને કંઈ પૂછા કરવું છે? So for speech, the NHS covers 6 sessions, so that's 6 weeks. Once every week I would see someone. સો NHS પૂછા કરવામાં આવ્યું છે કે NHS સ્પીચ એન્ડ થેરાપી કેટલું કવર કરે છે, કે આપણે પ્રાઇવેટ ના જવું પડે, કેમ કે એ એવી બીમારી છે કે આપણે પ્રાઇવેટ થેરાપી પણ જરૂર પડશે કદાચ, પણ NHS શું કવર કરે છે એ ક્વેશ્ચન પૂછા કરવામાં આવ્યો છે. But just to add to that, for consultant, for the doctor, the specialist in Parkinson's, that's lifelong. So they would keep them on their caseload for a lifelong. They wouldn't discharge them at all. It's just the therapies, that's 6 weeks. So it's physiotherapy, occupational therapy, and speech therapy, 6 weeks. After the 6 weeks, then if it's needed, do you have to go private? No. So after 6 weeks, what we tend to say is if you're not doing your homework, you need to keep up with your exercises. We do telephone reviews to remind a person of the exercises. If, because it's a degenerative disease and it will get worse, if you're still doing the exercises and it's not helping, that's when a re-referral can be made. We just need to make sure that you've tried everything we've told you already, and then we'll be able to see the person again. You're very welcome. સો અલ્ઝાઇમર, પાર્કિન્સન, ડિમેન્શિયા એવી બીમારીઓ છે કે જેનું ક્યોર નથી, પણ આપણે લાઈફસ્ટાઈલથી, એક્સરસાઇઝથી, સારું ખાવાનું ખાઈને આપણું ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ આપણે સુધારી શકીએ છીએ. બટ ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ક્યોર્ડ. It's a degenerative, right? Yeah. So it will keep on going worse, but you can control it. Yeah, you can control. Pun intended. Yeah, salam everyone. Yeah, I've got MS, multiple sclerosis, and I get all different types of episodes. The one in December was quite bad. So in December, I had a very bad episode. Actually, actually the thing is my speech also was disturbed very much because I had a reaction of antibiotics. The doctor gave me a different one, clarithromycin, which I had never taken. So with that, my mouth closed for 5 days. I had jaw locked. Yes. Slowly then, after 5 days, it opened. Yes. So I was eating all pureed food.
And then, because of then suddenly my MS symptoms came up as well. So my speech was disturbed very much. I took very many sessions of speech therapy, NHS and private. And then I came to a stage, if I get happy or if I want to joke with someone, my words wouldn't come out. Only when I'm getting happy. Or if I'm stressed, again I can't speak. So, Alhamdulillah, my speech has improved very much. But the other problem is I can't blow. Now the muscles in the mouth, I can't blow a candle, or if the food is hot, blow na kari sakti. So I don't know if you would know what's happening in me. So with MS as well, it's the muscles that are being impacted, the nervous system. So if those signals are not being sent in the right way, in the right time, in the right manner, any kind of delay in that message being sent can then display in these kind of symptoms where you're not able to do the things you used to do, unfortunately. So what is the difference between MS and Parkinson's? So Parkinson's is the dopamine, the reduction of dopamine. MS is impacting the actual neurons itself. So there's a lining around the neurons. Your immune system starts attacking those neurons. That's the difference. So difference છે MS માં ને પાર્કિન્સન માં difference ઈ છે કે પાર્કિન્સન માં જો chemical છે જે hormone છે ઈ it's not being produced brain માં, yeah, ને MS માં જે આપણો ન્યુરોન્સ છે આપણી મગજમાં હોય છે જે બધા મેસેજ લઈ જાય છે આપણી બોડી એને અટેક કરવા માંડે છે, right? It starts attacking the neurons. Neurons, yeah. So ત્યારે MS જે આપણી સિસ્ટરને છે અહીંયા. So that's the difference between the two. It's very similar in certain things કે muscles attack થાય છે બેમાં પણ બે જુદા છે. I'm happy to talk to you after as well. Absolutely, yeah. Anything? No worries. બીજું કોઈ questions? Again, Assalamu alaikum. You mentioned stiffness in Parkinson's. So, what is the difference between stiffness and tremors? How do you sort of evaluate whether it is stiffness or does it come both together or? So it can, absolutely, you can get both together. So the tremors is a shake, and it's not just in the hands, it can be anywhere in the body. I've also seen tremors around the mouth, in the tongue, so it can be in any muscle. The stiffness is it just doesn't move. So it's called rigidity, it's not flexible. So you might be in a position like this, and you can't move at all, it's just stuck. So is it the whole body or a part of the It's body? muscles around all of your body. So it can happen, for example, in your hand and your leg at the same time. It can just happen in your arm, just in your leg. Everyone's different. In the whole body as well? In the whole body, and all the muscles, even the smallest muscles. That's why it does impact speech. So any of the muscles around the mouth, and you're swallowing, any muscles around the throat as well. So if you have Parkinson, you can have tremors, stiffness, speech all together? You can, yes, absolutely. Unfortunately, yes. So it's quite a severe case, but it can happen, yes. Do you advise to take people who have on visits abroad? Should they be On visits where, sorry? for social? Oh, absolutely, yes. So there's no. So if anything, we encourage that as much as possible, especially this being social part, because it's impacting their well-being, the mental well-being so much. The most important thing is patience. People around, the way they can help is being patient with that person, because it aggravates someone when you're rushing them. So someone with Parkinson's is slow, but they don't appreciate someone just coming and doing something for them, because they feel they can do it, they just need time. So that's the most important thing I would say, if you can take away from this, is if you know someone with Parkinson's, if you see anyone, they just need time.
and encourage them as much as possible to do their own thing. Thank you. બેસિકલી જેને પાર્કિન્સન છે એના સાથે આપણે સબર રાખવાનું. હમણાં ફાતમાભાઈ આસારિયા કીધા ને સબર કેટલું કેટલું ફાઇન છે સબર. તો જેને પાર્કિન્સન હોય એ લોકો થોડાક સ્લો હોય, થોડા એ લોકોને ટાઈમ લાગે, પણ એ લોકોને ડિપેન્ડન્ટ નથી થવું કોઈ ઉપર. એ લોકોને થાય છે અમે પોતે કરી શકીએ છીએ, ભલે સ્લો કરે પણ પોતે અમે કરવું છે. તો તમને એને આગળ થઈને એને કે આપણે છે ફિતરતમાં છે કે આપણે જલ્દી હેલ્પ કરે કોઈને. પણ પાર્કિન્સન્સ ને MS એવા છે જેને હોય એ લોકો સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ એ લોકોને ખપે છે. તો આપણે એ લોકોને આગળ થઈને હેલ્પ કરતા એ લોકો સાથે પેશન્સ રાખે કે એ લોકો પોતે કરી શકે, તો એ લોકોને થાય કે અમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. Another thing I just spoke about now is motor skills. So as much as possible, just any kind of exercises with your hands, your dexterity. So for example, just opening and closing, the motion of pegs, so pinching something as well. And that's just to keep the muscles active and keep going. Yes. Yeah. Right. So yes, absolutely. It does vary. Some people just don't either prefer not to take the medication and only go down the physical exercise route, and some people want a combination of both. And some people it just doesn't work. Certain things work for some individuals, that doesn't work for everyone. But the physical exercise is the most important out of everything that we've discussed today. Yes. There's no cure, no. Pardon? They're researching and working on it, but only Allah knows. We don't know. No, this research has been going on for years and years, and still no cure. તો શોર્ટમાં આપણે ફિઝિકલી એક્ટિવ રહેવાનું છે. બધાને ફિઝિકલી જેટલું કરી શકે આપણે પોતે કરી શકીએ, સ્પોર્ટ્સ રમી શકીએ, યોગા કરી શકીએ. જેટલું આપણે એક્ટિવ ને ફિટ રહીશું ને ખાવામાં ધ્યાન રાખશું, પ્રોસેસ ફૂડ ને ખાય ઓલરેડી ફૂડ એ બધું આપણે ના ખાય, ફ્રેશ ફ્રૂટ હેલ્ધી ફૂડ આપણે ખાઈએ. ચિયા સીડ્સ આપણે જે ઝેરા કીધી આપણે જે આવી હતી UTI એ બધું આપણે થોડું આપણે ડાયટમાં આપણે ઇન્ક્લુડ કરીએ. એ એક દિવસ હું કરીશ તમને ચિયા સીડમાં આપણે ચિયા સીડ સાથે કેટલું ઇઝ અ પાવર ફૂડ અને આપણે કેવી રીતના આપણે ડાયટમાં આપણે ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ. તો ઇન્શાલ્લાહ વન ડે એક દિવસ હું તમારે ડેમોન્સ્ટ્રેશન ને એના ઉપર હું ટોક આપીશ ઇન્શાલ્લાહ. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात. Thank you so much, Jannah. It's really was very enlightening, very amazing. I don't think we have had a Parkinson topic. So thank you so much. Thank you. Ziyarat. Hi, ladies, we have got half an hour. હજી આપણા પાસે અડધી કલાક છે. આપણે ચીલ કરીએ. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો શમીમભાઈ આવે છે લોકોને ટિપ્સ કે ક્વેશ્ચન આન્સર કરવા, એના જવાબ દેવા. તો પછી આપણે ઝિયારત કરશું આફ્ટર ધેટ. આઈ થિંક ઓકે શમીમભાઈ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. તો હવે ખાલી ઝિયારત પડવું છે કે ખાલી ચીલ કરવું છે?
નોર્મલી તમને અમે ટાઈમ નથી આપતા વાતું કરવા વાસ્તે, આજે અમે ટાઈમ આપીએ છીએ. પ્લીઝ આપણે વાતું કરશું, બધા ચીલ થશું, ડોફામિન પ્રોડ્યુસ કરશું. યા Muhammad wa ali Muhammad salawat. Can we all stand up for ziyarat, please? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Assalamu alayka ya Fatima al-Zahra. Assalamu alayka ya Khadijat al-Kubra. Assalamu alayka ya Hasan al-Mujtaba. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. السلام عليك جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.